That's kind. It's unfortunate that he did that. Facebook friends are cheaps. Real friends, you know who your real friends are. That's true. That's true. All right, let's get right into the word so we don't get right into tomorrow. Baruch Hashem Yahweh, we're waiting for our translator to come back, as well as our broadcast monitor. I'll be sharing a message that I've really been wanting to share with you for quite some time, as Yahuwah has showed me these things. And we need to monitor in there as well, Rebbitzin, and it's a very important message. And again, please have your family and friends tune in via social media so that we can minister to them as well in this crucial understanding. This is not just going to be another teaching. It's a very, very crucial understanding. Estaré proclamando un mensaje que Jehová me ha dado en revelación y este es un entendimiento muy, muy importante. And if you miss it, you miss it. Y si se lo pierde, se lo pierde. Our break is over. We return to the sanctuary Nuestro descanso ya se ha acabado. Regresamos al lugar apartado. of the Achad of Baker County. De la YHWH, la asamblea del condado de Baker. Did you enjoy your break? Gozaron de su descanso. Good. I did too. Yo igual. So I'll be preaching for a few hours, a message entitled, Entonces estaré proclamando un mensaje por unas cuantas horas, un mensaje titulado Observe or Celebrate, Observar o celebrar. a solution to today's calendar issues. Una solución para los problemas, las situaciones que tenemos hoy con el calendario. Observe or Celebrate, Observar o celebrar. a solution to today's calendation issues. Una solución para los problemas de calendación de hoy. Brothers and sisters, Fraternos y fraternas. there are two threads in Scripture Hay dos cosas en la escritura regarding the seasons of Yahweh. con respecto a las estaciones de Yahuwah. If you're taking notes, thread number 1, Si está tomando notas, primer hilo, the Moadim las Moadim are forever. son para siempre. Leolam Vaed. Leolam Forever. Vaed, para siempre. In all your dwellings, En todas sus moradas, in all your generations. en todas sus generaciones. Problem number 2, Segundo problema, thread number 2. hilo número 2. The Moadim Los Moadim are only to be celebrated tienen que ser celebrados nada más in the land en la res, en la tierra and in the temple y en el templo, in the exact prescribed manner, en la manera exactamente prescrita, and you are forbidden y se le prohíbe to observe them observarlos anywhere else, en cualquier otro lugar, in any other fashion. en cualquier otra manera. Two threads, Dos hilos contradicting threads, contradiciéndose, that are diametrically opposed to what we think Yahweh is telling us. que están oponiéndose a lo que Yahuwah está diciéndonos. You follow me? ¿Me entienden? Number 1, forever, wherever you are. Por siempre, donde quiera que usted se encuentre. Number 2, Segundo, don't celebrate my feasts in your home. no celebren mis fiestas en su casa. Don't celebrate my feasts in your gates, within no, your gates, no celebren mis fiestas dentro de sus entradas or any gate that you choose, o en cualquier entrada que usted but only in seleccione, Yerushalayim, pero solo en Jerusalén, where I have put my name. en donde yo he puesto mi nombre. Major problem. Problema I grandísimo. don't know about you, but I'm stuck. Yo no sé de usted, pero yo estoy atorado. If you understand Si this, usted entiende esto, you will understand the key entenderán la clave, la to llave 99% of the calendar issues. al 99% de los problemas de calendación. 99% of the calendar problem. El 99% de los problemas de calendación.
How do you and I as Torah keepers ¿Cómo es que usted y yo como guardadores de Torah reconcile these two differing threads? reconciliamos estos dos hilos que se difieren? One says, observe Uno dice observar forever por siempre in all your dwellings. en todas sus moradas. One says, if you do, Uno dice si lo haces, celebrate si celebras or observe in all your o dwellings, observas en todas tus moradas and not the place that I have chosen, y no en el lugar que yo he escogido, you are cursed, eres maldito and my wrath is upon y you. mi enojo está sobre ti. What is a believer to do? ¿Qué va a hacer un creyente? We need answers. Necesitamos respuestas And we need answers quick. y las necesitamos rápidamente. I need answers. Yo necesito respuestas. One extreme says Christmas, Easter, it doesn't matter. Do anything you want. Un extremo dice Navidad, Easter o el Día de la Coneja, lo que quieran, hagan lo que les guste. The other extreme El otro extremo says you have to follow the letter of the instruction. dice, tiene que seguirse la letra de la instrucción. If there's one crumb in your attic, Si hay una migaja if you en find su, any sleeping en su saints, just wake them up, sótano, please. Use your elbow. You can use an elbow. Si hay Just tell them the elbow's from me so you don't get blamed. Si hay alguien a su lado que está durmiendo, denle un codazo y díganle que el codo vino de mí para que no lo culpen a usted. If Yahuwah finds one crumb Si Yahweh encuentra una sola migaja in your attic, en su casa, you're going to the hell. va a ir usted al hell, What's a believer to do? al infierno. ¿Qué va a hacer un creyente? As I discuss the scriptures Así como yo iba discutiendo en las escrituras pertaining to these two threads, con respecto a estos dos hilos, we're going to have to focus tenemos que enfocarnos on the difference en la diferencia between two key Hebrew words. entre dos palabras hebreas claves. One is shomer, or guarding. Una es la palabra shomer o guardar. One is the Hebrew word for celebrate. La otra es la palabra hebrea para celebrar. The Hebrew word for celebrate La palabra hebrea para celebrar is the Hebrew word lechagog. es Okay? la palabra Just go like this, hebrea. go, 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 and then just put a la before the gog. I mean the chagog. Es la palabra Chagog. Chagog. So we have, in some cases, Yahuwah is saying, shomer, 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 Así que en guard, guard, guard. algunos casos tenemos la palabra shomer, 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 guardar, guardar, guardar. And in other cases, he says, lachok, Y en otros casos dice la or jog, lachagog, o perdón, la jagog, which contains the root word que tiene la palabra raíz, chag, hag, which is a celebration. que es una celebración. One can perform a chag Uno puede hacer una hag, una by celebración, lachagog a través de la jagog, without doing the shomer. sin hacer el shomer. In order to shomer, Para poder shomer, we must be meticulous. tenemos que ser meticulosos. Nothing in our approach Nada en nuestro proceso can be imperfect. puede ser imperfecto. Charles, read for me Yaakov 2:10. Charles, I'm glad I got some help today. Léame Jacob, Oh, am I glad. I can't even 2:10. begin to tell you how glad I am that I have some help. 2:10. I can't do ministry alone. Sometimes it's a lonely place. Jacob, So having more people here is a big help. Santiago 2:10. Yaakov 2:10. Jacob, Santiago o Jacob. Read it for me Jacob, loud, please. 2:10. And by the way, I want to entice you to staying alert till the end. I've got homemade, unleavened bread, and I have chocolate. Real chocolate matzahs. All right. So, and it's only for those who endure till the end. They shall be matzah. All right, go ahead. Y les voy a traerlos Yaakov 2:10. para que se queden hasta el fin. Les declaro que tenemos matzot de chocolate con chocolate y Dulce, muy dulce. And Go what ahead. is the other thing you have? I don't For know. I whosoever forgot. shall keep the entire Torah and yet offend in one point, he is guilty of all. Whosoever keeps the entire observance of the Moadim perfectly. You Quien with me, guarde Tova?
quien guarde la Torah perfectamente, if you keep the entire ordinances of the Moadim perfectly, si guardan las ordenanzas de los tiempos apuntados en su perfección, but you offend in one point, pero si ofenden en una sola cosa, you didn't shomer. ustedes no. Did you get that? If you keep the Moed perfectly, Si guardaron la fiesta perfectamente, but you offend in one approach, Pero- one little minute detail, pero si ofenden en un detalle minúsculo, pequeñito, you are guilty son culpables of not shomer or observing de no shomer o no observar the Moed. el moed. The worshipper's heart must be perfect El corazón del exaltador debe de ser perfecto to shomer. para shomer. The items to sacrifice Las cosas para ofrecer must be perfect. deben de ser perfectas. In other words, the lamb cannot be retarded. En otras palabras, el cordero no puede estar retardado. The lamb cannot have double vision. El cordero no puede tener visión doble. The lamb cannot have any poopy on its rear end. El cordero no puede tener excremento en Trasero. en It's su got to trasero. be perfect. Tiene que ser perfecto. You understand what perfect means? If you're in your heart, if you're not into it, it's you can't shomer. You can't shomer. Sí. Shomer has to be done with meticulous perfection. Si no hay ese cuidado, si no hay esa perfección, no puede uno shomer. Shomer tiene que hacerse con la perfección. The altar has to be perfect. El altar tiene que ser perfecto. The temple has to be clean and perfect. El templo tiene que estar limpio y perfecto. The land of Israel, where the temple is, must be situated in the heart of the earth, Yerushalayim itself. La Aretz, donde se encuentra el templo en Jerusalén, tiene que estar limpio y perfecto en el corazón del mundo. The temple itself must be pure El templo mismo debe de estar purificado and not a house of thieves. y no ser una casa de ladrones. The temple must be set up properly. El templo debe de ser establecido If apropiadamente. the priests are angry Si los kohanim están or enojados bitter o amargos or jealous, o con codicia, then all the celos, worship under them entonces toda la exaltación y adoración bajo ellos is contaminated. está contaminada. The pattern shown to Moses El patrón que se le enseñó a Moshe must be meticulously kept. debe de ser cuidadosamente guardado, The Kohanim's hearts, meticulosamente, y los corazones de los kohanim. assuming we know who they are today, which we don't. The Levitical Kohanim, we don't know. Digamos que sabemos quiénes son ellos hoy, pero no lo sabemos. Los kohanim de los levitas, As well as the Kohanim, Hagadolim, as well as the high priest, they all must be perfect. al igual que el kohen hagadol, todos los kohanim bajo él deben de ser perfectos. If one priest Si un kohen, un ministro out of 50 de 50 is defiled, está contaminado, you cannot shomer uno no puede shomer that moed es a tiempo apuntado, properly. apropiadamente. Every Yom Kippur, Todo Yom Kippur, many of Israel's sins muchos de los pecados de Israel were retained fueron retenidos due to priestly defilement. a causa de la contaminación de los kohanim. The Talmud teaches us El Talmud nos enseña that the last approximately 20, 25, I don't recall the number, que los últimos 20, 25, no me acuerdo del número, high priests, los últimos kohanim, Kohanim Gedolim, gedolim, sumos ministros, were killed murieron in the Holy of Holies en el lugar apartado, because they were trying to shomer or guard the moed. en el lugar más apartado porque estaban intentando shomer o guardar el tiempo apuntado, But they were imperfect. pero eran imperfectos. It got to be so habitual and such a high risk of death Y llegó a ser tan un hábito y con tanta probabilidad de muerte that they would tie a bell around the ankle of the Kohen Hagadol. que amarraban una campanita alrededor del pie del Kohen Hagadol. And when they heard the bell stop ringing, Y cuando oían que la campanita dejaba de sonar, they knew their annual event ya sabían que su evento anual had occurred. ya había acontecido. Those who tried to shomer the moed had failed, the priesthood was defiled, and another high priest was dead. It was not a position that was greatly desired in Israel. Aquellos que intentaron shomer o guardar el tiempo apuntado morían, entonces no era un tiempo apropiado para hacer un Kohen Hagadol en Israel.
In order to guard the Moedim, Para poder guardar los tiempos apuntados, we must have the following in place. tenemos que tener lo siguiente en su lugar. And in addition to the perfection that I just mentioned, Y además de la perfección que acabo de mencionar, we must have a Levitical priesthood in place, debemos de tener un ministerio levítico en su lugar, an Aaronic priesthood, un ministerio arónico, a Melchizedekian priesthood, un ministerio de Melquisedec, all pure, todo puro, all functioning in harmony, todo funcionando en unión, all submitted to Yahweh, todos sometidos a Yahweh, and one to another. y el uno al otro. The Levites submitted to Aaron, Los levitas sometidos a Aarón, Aaron submitted to the order of Melchizedek, Aarón sometido a la orden de Melquisedec. no imperfection. Ninguna imperfección. Couldn't even be a Kohen who had a wife. Ni siquiera If a Kohen podía, had a wife, all the worship was defiled. ni siquiera podía haber un cohen que tuviera una esposa, porque si el cohen tenía una esposa, toda la exaltación iba a estar contaminada. That's not in the Torah. Eso no está en Torah. Oh, yes, it is. O sí lo está. A Kohen could have a wife, or Kohen. 5 wives, 6 wives, whoever, whatever. Un cohen podía tener 5 esposas, una esposa, 5 esposas, lo que sea, quien sea. But he better find himself 6 virgins. Pero más vale que se encuentre 6 vírgenes. A Kohen could not marry a woman who was not a virgin. Un cohen no se podía casar con una mujer que no fuera una virgen. Hello? Hello. Most of those today who are leading us into the Moadim, La mayor parte de aquellos que nos están guiando a los Moadim, in case you were not sure, en caso de que no tuvieran la certeza, let me help you, déjenme ayudarles, are not married to virgins. no son casados con vírgenes. You still want to guard the Moadim? ¿Quiere usted seguir guardando los Moadim? You cannot guard the Moadim in the perfection, James 2:10, that Yahweh demands. Usted no puede guardar los Moadim en la perfección que Jacob, Santiago 2:10 requiere. Everything must be perfect. Todo tiene que estar perfecto. All the priesthoods submitted to each other. Todos los ministros, Kohanim, sometidos el uno al otro. Any attempt to shomer. Notice I didn't say chagag, or celebrate. Notice I didn't say celebrate. Cualquier intención de shomer, y noten que no estoy usando la palabra hagag, que quiere decir celebrar. Remember how we started this message. Acuérdense cómo iniciamos este mensaje. Yahuwah's apparently speaking out of both sides of his mouth. Yahweh aparentemente está Yes. hablando de los dos lados de su boca. He's saying, keep my moedim, Está diciendo, guarden mi tiempo apuntado. keep my feasts. Guarden mis fiestas. All generations, Todas generaciones. all your dwellings, Todas sus moradas. all your gates. Todas sus entradas. If you don't do that, Si no lo you will hacen, be cut off van a ser cortados from the people of Israel. del pueblo de Israel. Thread number 1. Primera amenaza. 2 chapters later, or another book later, 2 capítulos después u otro libro después. do not keep the moedim No guarden las fiestas. in the tiempos place apuntados, you choose, en el lugar que ustedes seleccionen. or in any of your gates, O en cualquiera de sus entradas. but only in one place. Pero solo en un lugar. We have got to find the way Tenemos que encontrar la manera to reconcile de reconciliar these 2 threads. estos dos hilos. Again, brothers and sisters, Una vez más, fraternos y fraternas, partial obedience obediencia parcial is not obedience. no es obediencia. Partial obedience Obediencia parcial is not allowed. no se permite. Here's how some believers celebrate the feasts. Es aquí es como algunos creyentes celebran las fiestas. Well, there are 8 feasts a year, or 7 feasts if you don't include the weekly Shabbat. Pues hay 8 fiestas al año, 7 si no se incluye el Shabbat. And I only have 2 weeks. I only have 2 weeks a year off from work. Y solo tengo 2 semanas al año libre de mi trabajo. So I'm gonna take off for 5, Entonces voy a tomarme el tiempo libre para 5 and I'm gonna go to work for the other 2 y voy a ir a trabajar por las otras 2. because I only have a few weeks a year of vacation. Porque solo tengo unas cuantas semanas de vacación. That's fine. Está todo. You got to pay your bills. Usted tiene que I'm pagar sus just cuentas. trying to show you. Simplemente le estoy intentando enseñar. Let's take this nonsense Tomemos esta basura out of our head. fuera de nuestra You cabeza. can't guard the feast. Uno no puede guardar las There's nobody here fiestas. today that's guarding the feast. Porque nadie que está aquí hoy está guardando las fiestas. You may have thought you were coming to guard the feast. I have bad news. You can't guard them unless all these qualifications are met. Quizás usted creía que venía aquí a guardar las fiestas. Le tengo malas noticias. Usted no está aquí para guardarlas porque todos los requisitos que están aquí no se han cumplido. We wish Quisiéramos partial obedience equaled obedience. We que wish. la obediencia parcial
significará obediencia, lo quisiéramos. However, many things Yahuwah calls eternal Sin embargo, muchas cosas que Yahweh dice que son perpetuas depend on prerequisites, dependen en prerequisitos existing existentes and being satisfied. y siendo complacidos. Let us examine a few hundred verses Examinemos unos 100 versículos and see if we versos, could find a few prerequisites. y veamos si podemos encontrar unos prerequisitos. Honey, if you don't do these prerequisites, Queridos, si usted no hace estos prerequisitos, your worship su adoración is imperfect. es imperfecta. You cannot observe the feasts. Usted no puede observar las fiestas. Cannot observe the No feasts. puede observar las fiestas. Hopefully you will see today Esperamos que hoy vean ustedes that no one has properly observed or shomered the feast que nadie ha apropiadamente guardado las fiestas for almost 2,000 years. It hasn't been done in almost 2,000 years. por casi 2000 años. But how many people run around thinking, "Oh, brother, I observe the feast strictly, more strictly than you, and I am strict and I am meticulous, and I love and my zeal and my compassion and my blah, 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 blah." Pero cuánta gente dice y va alrededor diciendo, ay, fraterno, yo guardo las fiestas mejor y más diligentemente, más estrictamente que ustedes, yo estoy dedicado y hago todas las cosas perfectamente. But it hasn't been done for 2,000 years. Pero no se ha hecho por más de 2000 Why? años. ¿Por qué? That's last time I checked. That's the last time the second temple stood. Porque la última vez que chequeé, esa fue la última vez que estaba levantada o ergido el templo. And let's make that 2,500 years. Y digamos que son 2005 años. Because for the 500 years that the second temple stood, Porque por los 500 años que el segundo templo estuvo levantado, it was missing the Ark of the Covenant. le faltaba el arca del convenio. It was missing Aaron's rod that budded almonds. Faltaba la vara de Aarón que prorrumpió almendras. It was missing the memorial pot of manna. Estaba faltando la taza de recuerdo con el On maná. top of all that, Y además de todo eso, the rabbis teach los rabinos enseñan that the second que temple el segundo templo was destroyed fue destruido because of a unfounded hatred a causa de un odio sin base, without a cause. sin causa. The rabbis teach us that the first temple Los rabinos nos enseñan que el primer templo was destroyed because of idolatry. fue destruido a causa de la idolatría. The second temple El segundo templo was hatred without a fue cause. odio sin causa. Yeshua refers to that in Yochanan chapter 13 in a very, very, very interesting verse. Yeshua se refiere a eso, a Matthew 13, Yochanan en 13. Yohanan 13, en un verso muy, muy interesante. He says, as it is written in their Torah, Dice, así como está escrito en la Torah de ellos, the Jewish nation, la nación ya judía, the leaders, los líderes hated me me odiaban without a cause. sin causa. I find it interesting that a reference in the Psalms, it's actually from the book of Psalms, Lo encuentro interesante que una referencia que venga directamente del libro de los Tehillim, de los Salmos, and he refers to that as Torah. y él se refiere a ello como Torah. Interesting. Es interesante. So Yeshua confirms that the temple was destroyed because of hatred without a cause. Entonces, Yeshua confirma que el templo fue destruido So- a causa de odio sin Now, those of you who causa. want to guard the feast, listen to me very carefully. Entonces, aquellos de ustedes que quieran guardar la fiesta, y escúchenme con mucho cuidado. Yeshua said that the second temple Yeshua dijo que el segundo templo was filled estaba lleno with hatred without a cause. con odio sin causa. The rabbis teach that. The rabbis teach that the second temple was destroyed because of hatred without a cause. Los rabinos enseñan eso, que el templo fue destruido a causa de un odio sin causa. History tells us there was no manna, there was no Aaron's rod that budded, there wasn't even an Ark of the Covenant. La historia nos enseña que no estaba la vara de Aarón que prorrumpió almendras y brotes de almendras, que no estaba el contenedor con el maná, ni siquiera el arca del convenio. Which contained the two tablets of the Ten Que Commandments. contenían las dos tablas de los mandamientos. In 2,500 years, En 2500 años, the feasts were not shomer. las fiestas no se guardaron. I'll go further. Y iré más adelante. Instead of going back 2,500 years, En lugar de retroceder 2500 años, I'm going to make a case yo voy a hacer el caso that the last time the feasts were kept que correctly la última vez que
Las fiestas se guardaron correctamente. were in the days of Solomon's temple, Eran en los Yamim, los tiempos del templo de Shlomo. 1000 BCE. En 1000 BC. Why? O antes In de Melech Shlomo's day, antes de Mashiach. En el Yom del rey Shlomo there was no lunar reckoning. no había configuración lunar. They did not use the moon. No usaban la luna. Worship was pure. La exaltación era pura. The feasts were pure. Las fiestas eran puras. The calendar was strictly Enochian or solar. El calendario era estrictamente de Enoch o solar. The temple sacrifices Las ofrendas del templo were under the direct Kadosh supervision estaban bajo la dirección directa y Kadosh, of the sons of Zadok. la supervisión apartada de Sadok. By the time the second temple rolls around, Para el tiempo que el segundo templo viene, the sons of Zadok have been thrown out of the temple los hijos de Sadok ya han sido echados fuera del templo and found themselves in the Judean y wilderness. se encuentran a sí mismos en el desierto de Yahudá. Zachariah, Zacarías, John the Baptist, Zacarías, Juan el Bautista, were the righteous sons of Zadok. eran los hijos tzadik del Zadok. Remember what I told you earlier in James 2:19. Y acuérdense lo que les dije anteriormente en Jacob, Santiago 2. The slightest defilement in any prerequisite Cualquier contaminación en cualquier prerequisito precludes a shomering or a meticulous observance of the moed. debe de ser antecedente So a why are we cualquier here? observación o guardar de los tiempos apuntados. I came all the way from Arkansas. I came all the way from Naples. You're just going to sit here and bum me out. I came to shomer the moedim, and here you are. I'm confused, man. Entonces, ¿para I qué need some vine? chocolate matzahs right now. I can't wait. Entonces, ¿para qué vine? Vine desde Arkansas, vine desde Naples, tan lejos, para que usted me diga que no puedo guardar las fiestas. Ya me arruinó mi fiesta y quisiera tener unas matzas con chocolate porque no me puedo esperar. I'll deal with you in a minute. Y trataré con usted en un momento. The hatred was not limited El odio no se limitaba to Yeshua in the second temple, a Yahshua en el segundo templo, but extended to the Kohanim who used to watch for the moon. pero se extendía a los Kohanim que antes veían para observar la luna. While they were looking for the first moon, crescent moon, conjunction moon, full moon, moon sandwiches. When we used to eat kids, remember those moon sandwiches? Ooh, they were good. Ooh. They were moonies, man. They were mooning out on the temple. Mientras que Notice, man, they were mooning out. Mientras que estaban observando para ver si veían las señales de la luna, la yarea, buscando la luna llena, la luna oscura, la luna del primer creciente y los sándwiches de luna. While they had kidnapped the priesthood of the temple Mientras que with their moon sandwiches, Mientras que habían secuestrado a los Kohanim del templo con sus sándwiches de luna, the real sons of Kohath los reales hijos de Kohat were running for their lives estaban corriendo para rescatar to the sus Judean vidas wilderness. al desierto de Yahudá. And they say, we're going to celebrate the Moadim, but we're not going to the corrupt temple. Y decían, vamos a celebrar los Moadim, pero no vamos a ir al templo corrompido. The sons of Kohath in the days of the Essenes, Los hijos de Kohat en los tiempos de los the esenios, Sadokim, los Tzadokim, kept the Moadim without observing the Moadim, guardaban las Moadim sin observar las Moadim, because they had fled to the Judean wilderness porque habían huido al desierto de Yahudá to live their lives in observation to the Enochian calendar. para ejecutar sus Jaim, vivir sus vidas en observación del calendario de Enoch, With freedom. con libertad. They refused to bring sacrifices Se rehusaban traer ofrendas to a corrupt second temple priesthood. a un ministerio del segundo templo que era corrupto. I want you to understand Quiero que ustedes comprendan that nobody since the temple of Solomon has shomered or guarded the Moadim. Period. I'm right. que desde el tiempo It's de good to be right. Shlomo no se It ha feels good to observado, finally be right after I've been wrong so many times. no se ha observado ni se ha guardado los Moadim, los tiempos apuntados de Yahweh, y estoy correcto, punto. So Y me forget da about gusto the estar en second lo temple. cierto. No Ten Commandments, no manna, no Ark of the Covenant. It was holy and it was completely imperfect, i.e. defiled.
Are you with me, Benjamin? Defiled. Entonces olvídense de los 10 mandamientos, del arca del convenio y todas esas cosas, porque el segundo templo estaba contaminado. And today we run around thinking, oh, I'm going to observe the feast. I'm going to shomer the feast. No, you're not here to shomer the feast. Y todos vamos alrededor pensando, pues yo voy a guardar, yo voy a observar. How many are sleeping? Let me see your hand. If you're voy sleeping, a shomer las fiestas. No va usted a shomer las fiestas. if you're fast asleep, let me see your hand. Si está usted dormido, por favor, déjeme ver. Baruch Hashem Yahuwah. Exaltado sea el nombre de Yahweh. I told you I don't mind sipping, saints, but don't sleep on my time. Pero les digo, no me molestan los kiddushim, los apartados que duermen, pero no duerman en mi tiempo. So if nobody since the days of Solomon Entonces, si nadie desde los tiempos de Shlomo could Salomón, literally observe or shomer the Shabbat podía literalmente observar o guardar el Shabbat or the Moadim, o los tiempos apuntados, we are left with confusion. nos quedamos con la confusión. Why is there such confusion over the calendar? ¿Por qué hay tanta confusión con respecto al calendario? Because we're all trying to do something that cannot be done. That's why we're all confused. Porque todos estamos tratando de hacer algo que no puede ser hecho y es por eso que todos estamos You follow me? confundidos. ¿Me We're entiendes? trying to guard something that cannot be done. There are too many prerequisites that need to be accomplished before we can enter into meticulous shomering. Estamos intentando de guardar y observar algo que no puede ser hecho. Hay demasiados prerequisitos, muchos prerequisitos meticulosos que no podemos cumplir. Peter, would you read for me, please, Isaiah? Peter, por favor, léame Isaías Sorry to catch you off guard there. 1:13 through 16. 1:13 a 16. Isaiah Isaías 1:13 through 16. Isaías 1:13 a 16. Read that for us, please. Léeme eso, por favor. Let's see what Yahuwah has to say. And let's see why Yahuwah said this. Because everybody uses these verses that Peter is about to read. Everybody uses these verses, but they don't know why they're using it. All right? We're going to try to put this in proper context. Veamos lo que Yahweh está intentando usarnos, decirnos. Todo el mundo intenta usar estos versos, pero veamos y pongamos esto en contexto para entender lo que nos está diciendo. Go ahead, brother. Adelante aquí. 13. Bring no more vain offerings. Increase is an abomination to me. The Rosh Kodashim and the Shabbats, the calling of Mikros Kodashim, I cannot put up with. Yep. It is iniquity. Even Kodashim meetings. Your Rosh Kodashim and your Moedim, my being hates. Stop. Your new months, Sus meses your nuevos, feasts, sus my being hates. Los odia mi ser. Why? ¿Por qué? The sons of Sadok Los hijos de Tzadok were being murdered. estaban siendo asesinados. The temple priesthood El ministerio de los del templo was defiled. estaba contaminado. Missing the 10 Commandments. Faltando los 10 Missing Aaron's mandamientos, rod that budded. sin la vara de Aarón. Brothers and sisters, Fraternos y fraternas. nothing has changed. Nada ha cambiado. There's more defilement today than we have rabbis and leaders who have mistresses, who have gay lovers. Is worse than it ever has been before, and they are spots in your feast. They are spots in your attempt to shomer. Estamos peor de lo que estábamos antes. Hay líderes y rabinos, ministros y pastores que están contaminados, que tienen amantes y amantes, ya sea mujeres o hasta hombres, y están con más manchas y más tachas de lo que había en tiempos pasados. Y es así como está queriendo uno shomer, guardar los tiempos de Yahweh. You want to have physical relations and sex? Please Yes, do. Go right ahead. Only within the covenant of marriage. Yahuwah also wants you to have sex, but only within the covenant of marriage. ¿Quiere usted tener relaciones sexuales o íntimas? Claro, adelante, pero solo dentro del convenio de un casamiento. Try telling that to some of those the people who are calling meetings and Moadim and Chodashim. Before I want to know their doctrine. I want to know what kind of life they are living. I want to know if their lust is lust or is it love within covenant. I want to know who they are. I want to be able to come into their house. I want to be able to see them in operation. Amen. Amen.
Queremos ver a estas personas viviendo una... Don't think you're una- keeping the Moadim just because it's on the calendar. No piense que estamos guardando los Moadim simplemente porque está en un calendario. So Yahweh says, I hate your feasts. Entonces Yahweh dice, odio sus fiestas. I hate your new months. Odio sus meses nuevos. But what he just read is the condition of our hearts today Pero lo que él acaba de leer es la condición de nuestros corazones hoy, in the exile. en el exilio. The manner in which we approach the feasts La manera en que nos acercamos a las fiestas is worse than ever. está peor que antes. If Yahweh hated the Moadim when the temple stood, what does that say today? Si Yahweh odiaba a los Moadim cuando estaba el templo levantado, ¿qué dice de hoy? He doesn't hate the Moadim. Él no odia los tiempos apuntados. He hates the imperfection of those who think they could obey and shomer the Moadim. Él odia la imperfección de aquellos que se creen que pueden observar y guardar los Moadim. And in case you hadn't noticed, the imperfections are getting worse, Y en not caso better. de que no haya notado, esas imperfecciones están empeorando y no mejorando. Now turn with me to Vayikra. Y vayan conmigo a Vaikra. Again, this message, observe Una vez más, este mensaje titulado Observar or celebrate. o Celebrar. Observe Observar or celebrate. o celebrar. Vayikra 23. Vaikra 23. While you're turning to Vayikra 23, Mientras que ustedes están yendo a Vaikra, Levítico 23, and you're going to read for me verses 1 through 10. y usted me va a leer los versos. Benjamin is going to read for me Exodus 12, 14, 17, and 24. 12, 14, 17, and 24. Y Benjamín me va And a you're going to leer. read Leviticus 23. Benjamín va a leer Vayikra 23. Éxodo 12, 14, 17. Keep that door 28. closed, please, lest the air condition escape me. Go ahead. Exodus 12, 14. Okay. Yes. For Exodus, is it chapter 12, verse 14, Yes. and the rest of verses as well? Verses as well. Éxodo 12, versos 14, 17 y 28. I have a lot to cover, so stay with me. Benjamin, come on, quickly. 12, 14. Tengo mucho de que leer, así que estén conmigo. 12, 14. 12, 14. 12, 14. Go ahead. Adelante. You're fine. And Yahuwah spoke to Moshe and Aharon in the land of Mitzrayim, saying, This month shall be for you the beginning of months. It shall be the first. Are you on 14? I'm on Shemot 12. No. Verse 14. Oh, 14. 12, 14. Okay. Shemot 12, 14. Okay. 12, 14. And Mhm. this day shall be to you for a memorial, and you shall shomer it as a moed to Yahuwah throughout your generations. You shall shomer it as a moed by a mishpat leolam va'ed. Problem. Problema. Read it again. Léalo de nuevo. And this day shall be to you. Passover, Chag Matzot, this day, go ahead. La Pascua, Hag Matzot, la fiesta de los ácimos sin levadura, adelante. Go ahead. Shall be to you for a memorial. A memorial. Un recuerdo, recordatorio. And you shall shomer it as Shomer, he uses the word shomer. Y lo shomer, lo Guard, guardarán, observe, lo meticulously observarán, guard, meticulosamente lo guardarán, as a moed as to a feast, a Yahuwah moed, como tiempo apuntado a Yahweh, throughout your generations. a través de todas sus generaciones. You shall shomer it as a moed by a mishpat leolam va'ed. Thank you. So you shall shomer it forever, Entonces lo guardarán por siempre, all your generations. todas sus generaciones. I just finished telling you that we cannot observe the Moadim Acabo de decirles que no podemos observar los tiempos without apuntados meticulous preparation sin preparación and meticulosa perfect worship. y exaltación perfecta. Yahuwah says no. Yahweh dice Yahuwah no. says, shomer it in all your generations. Yahweh dice shomer, guárdenla en todas sus Do generaciones. you see the problem? ¿Ven ahí el problema? Do you see the frustration ¿Ven la frustración over all this calendar stuff? sobre todo estas situaciones con el calendario? Now read for me verse Y 17. léame ya el verso 17. 17, 12, 17. Shemot 12, 17. Shemot 12, 17. And you shall observe Hag Matzot, for on this very day Today, have I brought your divisions out of the land of Mitzrayim. Therefore shall you observe this day in your generations by a mishpat. you shall observe this day, the 15th,
as a mishpat, a command. How long? Observarán este Leolam yom. va'ed. Observe is what? 15. Shomer. Yes? Shomer. Yes. You shall shomer this day. Observarán este yom, el 15, que In, es in hoy. Hebreo, shomer. Shomer, Leolam va'ed. Leolam Waed, por siempre. And I'm telling you, you cannot shomer Y this. les estoy diciendo que no pueden shomer. Yahweh says, shomer this day. Yahweh dice shomer. Rabbi Moshe says, you cannot shomer this Pero, day. pero el rabino Moshe dice, ustedes no pueden shomer este yom. Who's right? ¿Quién está en lo cierto? He is, Él está, obviously. obviamente. But there's more to this. Pero hay más para esto. Verse 24. Verso 24. 24. Exodus, Shemot 12:24. Shemot, Éxodo 12, 24. And you shall observe this word as a mishpat for you, and for your sons, leolam va'ed. Thank you, forever. תודה רבה. Now read for me quickly, as quick as you can, in English only. Vayikra 23, 1 through 10. Vayikra 23, 1. So far I'm wrong. I'm losing so far. Y Because léame, Yahweh... Sorry, go ahead. y léame usted Levítico Waikra 23:1 lo más rápido que usted pueda. Because Yahweh uses the word what? Porque Yahweh usa la palabra que Shomer or guard. shomer o guardar. And I'm saying no one can shomer it the way it's supposed to be. Y yo estoy diciendo que nadie lo puede shomer o guardar de la manera que se requiere. So we must look for a different tract Entonces debemos de buscar un camino Of diferente celebration. de celebración. of celebration. De celebración. Read for me, please, verses 1 through 10. Léame por favor los versos 1 a 10 del capítulo First, 23 Yahweh sets the requirements de Waikra. En primer lugar, Yahweh establece los requisitos for shomer. para shomer. Then you come to the dead end. Y luego viene uno al camino. There's no Levitical priesthood. There's no temple. There's no altar. You want the shomer, but you simply can't. No existe. But he hasn't removed the requirement that you shomer. He has not removed that requirement. No existe el ministerio de Leví, no existe el templo, pero sí existe el requisito que tienen que shomer, que tienen que guardar. You see the problem? ¿Ven el problema? I mean, the problem should be pretty obvious, El yes? problema debería de ser obvio. He has not removed the command to shomer. Él no ha quitado la orden de shomer. But he hasn't given us the place, the priesthood, the prerequisites. The prerequisites remain unattainable. Yaakov 2:10. Pero no nos ha dado él el You see the lugar, problem? el This is ministerio, a major problem. ni el templo. And we better have answers. Esto es un problema y más vale que tengamos respuestas. Now, please read for me verses 1 through 10. Léame por favor versos 1 a 10. Vayikra 23, 1 through 10. Waikra 23, 1 a 10. You came a long way today, and I'm going to bless you and make sure you go back with the Word, with yourself full of the Word and full of hope and full of the seed of Yahweh springing up inside you. You didn't come all this way just for a little milquetoast sermon, did you? No. Tiny Tim tiptoed through the tulips. Ya que vinieron y vinieron de tan lejos, les voy a tener una enseñanza Tov Meor para alegrar su corazón. Vamos a plantar una semilla muy fructífera para que se regresen a sus casas llenos de la palabra. Baruch Hashem Yahweh. Right, quickly. And Yahweh spoke to Moshe, saying, Speak to the children of Israel, and say to them, The Moadim of Yahweh, which you shall proclaim to be Mikra Kedoshim, even these are my Moadim. 6 Yamim shall work be done, but the 7th Yom is a Shabbaton of rest. And Mikra Kodesh, you shall do no work in it. It is the Shabbat of Yahweh in all your dwellings. These are the Moadim of Yahweh, even Mikra Kedoshim, which you shall proclaim in their appointed times. On the 14th Yom of the first month, between the evenings is Yahuwah's Pesach. And on the 15th Yom of the same month is Chag HaMatzot to Yahuwah. 7 Yamim you must eat matzah. In the first Yom you shall have a Mikra Kodesh. You shall do no laborious work on it. But you shall offer an offering made by fire to Yahuwah for 7 Yamim. On the 7th Yom is a Mikra Kodesh. You shall do no laborious work on it. And Yahweh spoke to Moshe, saying, Speak to the children of Israel, and say to them, When you have come,
into the land which I give to you, and shall reap the harvest of it, then you shall bring an omer of the beginning of your harvest to the Kohen. Stop. You see that? ¿Ven eso? In verses 1 through 9, Shabbat is the first moed, yes? En los That versos we are to shomer. 1 al Shabbat. 9. The first moed that we are to shomer. En los versos 1 nuevo, el Shabbat es el primer moed que tenemos que shomer. The second moed El segundo moed is the Passover. es la Pascua. The Shabbat and the Passover El Shabbat y la Pascua are one-time events. son eventos de un solo tiempo. One is creation. Uno es la creación, One is the Exodus. otro es el éxodo. Then he says, now let's get that out of the way. Y luego él dice, quitemos esto del camino. When you come into the land, Cuando ustedes entren a la Aretz, you do the rest. háganlo el resto. Everything else in Leviticus 23 is when you come into the land. Todo lo demás, en Levítico 23 se trata de cuando uno entra en la tierra. Shabbat, Shabbat, you do. lo hacen. Passover, La Pascua, given in Egypt, dada en Egipto, has nothing to do with the land of Israel. no tiene nada que ver con la tierra de Israel. Passover has nothing to do with the land of Israel. La Pascua no tiene nada que ver con la tierra It de was Israel. given in Egypt. Fue dada en Egipto. Shabbat has nothing to do with the land of Israel. Shabbat no tiene nada que ver con la tierra de Shabbat was Israel. given as a memorial of what? Shabbat fue dado como un recuerdo de que Creation de la at the creación beginning of the world. al principio del mundo. Got that out of the way now? Sacamos eso del camino ya. Those you shomer. Aquellos ustedes los pueden Why do you shomer. shomer those? ¿Por qué los pueden shomer? You don't have to be in the land. Porque no tienen que estar en la tierra. You don't need the Levitical No priesthood. necesitan el ministerio de Leví. You don't need the Aaronic No priesthood. necesitan el ministerio de Aarón. Those you shomer. Aquellos los pueden shomer. Everything after verse 9 and 10 Todo lo que sigue después de los versos 9 y 10 is when you come into the land. se tratan de entrar a la Aretz, a la tierra. Once Joshua brought us into Israel, listen, Una vez que Yahushua nos trajo a Israel, he gave us escuchen, stipulations nos dio requisitos to these binding commandments. a estos mandamientos de unión. May I add, Podría agregar including Shabbat, que incluyendo el Shabbat, including Passover, incluyendo la Pascua, as they were adjusted así como fueron ajustados to the temple al templo in the land. en la tierra, en la You Aretz. still with me? Siguen conmigo. Shabbat and Passover Shabbat y la Pascua had no no prerequisites tenían ningún prerequisito to be in the land of Israel. para estar en la tierra de Israel. When we enter the land, Cuando entramos en la Aretz, la when tierra, Joshua brought us into the cuando land, Yahushua nos metió a la tierra, Yahuwah gave us sacrifices, Yahuwah nos dio ofrendas and he amended the Shabbat y arregló el Shabbat and the y Passover la Pascua to fit into the temple system. para que cuadraran dentro del sistema You following? del The temple templo, system of sacrifices. en el sistema del templo de ofrendas. So check this out. Entonces vean esto. Shabbat and Passover, we didn't need Israel and we didn't need a temple originally. En Shabbat y la Pascua no necesitábamos a Israel y no necesitábamos el templo originalmente. Then Yahuwah changed it Después Yahuwah lo cambió so that even on Shabbat and Pesach we had to go to the temple. para que aún en la Pascua Yes. y en Shabbat tuviéramos que ir al templo, ¿cierto? Today there's none of that. Hoy no hay nada de eso. So even Shabbat and Pesach Entonces aún el Shabbat y la Pascua cannot be shomer. no pueden ser shomer. Can I prove it to you? ¿Lo puedo comprobar? Very easy. Muy fácil. Now, if it's for all generations, for all time, Entonces si esto aplica a toda generación para todo tiempo, that doesn't mean you can go and do Christmas and Easter. eso no quiere decir que usted puede ir adelante y celebrar la Navidad. You y still need to el- be here at the appointed time, Usted sigue teniendo que estar aquí al tiempo apuntado, but not to observe, pero no para observar, to celebrate. sino para Not to celebrar. shomer, No para shomer, but to lechagog, pero para lejagog, where we get the Hebrew word celebrate chag. de donde sacamos la palabra es celebrar. o When you chag. say to me Chag Sameach, Cuando usted me dice mi Chag Sameach, you know what you're saying? ¿sabe usted lo que me está diciendo? Have a joyous celebration, Téngase usted una celebración jubilosa, not a joyous observance. no una observación jubilosa. Why? ¿Por qué? Because the priests that are supposed to oversee my observance were slaughtered. They're gone. They don't exist anymore. Porque los Kohanim me permitían ver la matanza de las corderos. The sons of Sadok are missing in action. Los hijos de Sadoc están ausentes en acción. The order of Melchizedek
La orden de Melquisedec functions in local fellowships. funciona en las convivencias locales. We can no longer observe, we can celebrate. Ya no podemos observar, pero Le sí Chagog. podemos celebrar. Le Turn to your Chagog. neighbor and say, Le Chagog. Voltea a su prójimo y diga Le Chagog. Turn to your other neighbor and say, I got you. Y voltea a su otro prójimo Le y diga, "Te Chagog. entendí". Le Chagog. We can celebrate. Podemos celebrar, We can't observe, pero no podemos observar. but we can celebrate. Pero sí podemos celebrar. So remember, the Shabbat and the Pesach didn't need a temple system to function. Acuérdense que el Shabbat y la Pascua no necesitaban de un sistema del templo para funcionar. However, Sin embargo, once the temple system was established, una vez que el sistema del templo fue establecido, it needed the temple system to function. necesitaba el sistema Tova, you del still with templo me? para funcionar. ¿Sigue Tova? conmigo, Toba? You still with me? ¿Sigue So, conmigo, Toba? I don't want you to get too comfortable in my medical chair. No quiero que se ponga That's demasiado an anointed acomodado. chair, I want you to know. Ese es un asiento con unción. Le It quiero hacer convalesced saber. me after my hip replacements. Me ayudó a So I want you to be comfortable, but not too comfortable. Me ayudó a recuperarme después de mis reemplazamientos de cadera. Quiero que se ponga cómoda, pero no demasiado. So we have one group who says, "Don't do anything, just do Shabbat. Don't do anything." Entonces tenemos un grupo que dice no haga nada, simplemente Shabbat, no haga nada. And then we have another group that says, "If you don't do it strict every year, more strict every year, every moed, it's got to be more of a burden, more strict." Y luego tenemos otro grupo que dice si no lo hacen con perfección, cada año tiene que ser más estricto. They're all wrong. Todos están equivocados. Yahweh has the final word, the Yahweh- first word and the in-between word. Come on, Yahweh tiene somebody. la palabra final. I'm la preaching better than primera some of y'all palabra. acting. I'll tell you that right now. Yahweh And I tiene- borrowed that from Joyce Myers, but it still sounds good. Yahweh tiene la Devarim primera 16. palabra, la palabra del medio y la palabra final, y eso lo podemos confiar en ello. Who borrowed it from Paula White. Devarim 16:1. Devarim 16:1. And on and on. Devarim 16:1. Devarim Deuteronomy 16. 16:1. Devarim Deuteronomio 16:1. I think we can get through part 1 today. Maybe we'll do a part 2 tomorrow. I don't know. We'll just see how it goes. I have a resurrection message tomorrow. We'll just go by the Ruach. No sé si pueda yo acabar hoy, podemos hacer una primera parte hoy, mañana la segunda, pero no sé, tengo un mensaje de resurrección para mañana, así que vemos lo que Ruach tiene para nosotros. Devarim 16. Devarim 16. Deuteronomio 16. Shomer in Paleo Hebrew, the Avivot, or the turning of the year of the Aviv. Shomer, Avivot, but in your traditional Bibles, Shomer, the month of Aviv. In Paleo Hebrew, it says, Shomer, Avivot, En el hebreo guard paleo, the sign of the Aviv, which is the turn of the year, the last day of the Enochian year. But let's stick to the traditional text, Shomer, the month of Aviv. en el hebreo paleo aquí dice Shomer, guarden el Aviv Ot, o la señal de Aviv. There's that word. Pero en sus escrituras y versiones de traducción tradicionales dicen Shomer, el mes de Aviv. It says, Dice, Shomer the Pesach. guarden la Pascua. Doesn't say celebrate, it says Shomer. Shomer la Pascua. It says Shomer the entire month. Dice, Shomer, guarden el mes entero. That Elohim brought you out of Mitzrayim by night. En el cual Elohim nos sacó de Mitzrayim por Laila. It says you will sacrifice the Pesach Dice, ofrecerán la Pascua to Yahweh your Elohim a Yahuwah su Elohim, from the flock and the herd de el ganado, de el redil y del ganado. in the single sole place En el lugar singular, that Yahweh will choose to put his name. en el cual Yahuwah escogerá poner su nombre. You shall eat no unleavened lechem. No I'm comerán, sorry, you shall eat no leavened lechem. no comerán lechem con levadura 7 yamim. por 7 yamim. You shall eat matzah Comerán matzah with it. con ello. Even the lechem of affliction, we talked about that, halach ma'anya. Aún In el Aramaic, the bread of affliction. aún el lechem de la aflicción. For you came forth out of the land of Mitzrayim Porque partieron de la Aretz, la tierra de in Mitzrayim, haste.
en apuro, that you may remember the yom when you came forth out of the land of Mitzrayim. para que se acuerden de Yom cuando partieron de Mitzrayim. That's today. In all the yamim of your chayim. Y ese es hoy, en todos los yamim de su Jaim. That's today. You shall remember. Are we remembering today? Yes, we are. We're gathered. Nos estamos We're not acordando, observing, but wait a second. It says in verse 1 and verse 2, observe. nos estamos acordando, claro que sí, estamos aquí todos reunidos, pero aquí dice que se tiene que observar, se tiene que shomer. There shall be no leavened lechem. No habrá lejem con levadura. Seen with you in all your borders, Visto con ustedes en todos sus bordes 7 yamim. por 7 yamim. Neither shall be any of the meat Ni habrá bazar, carne, which you sacrificed last night at evening. la cual ustedes ofrecieron ayer por la tarde, Shall not remain until the morning. no permanecerá hasta la mañana. All right, Yahweh, I'm with you so far. Ok, Yahweh, estoy con usted hasta este momento. I hear you. Le oigo. You and me have no problem so far. Usted y yo no tenemos problemas hasta este We're on momento. the same page so far. Estamos hasta hoy, hasta este momento en la misma página, concordando. Now here's where the problems kick in. Pero aquí es cuando entran los problemas. You may not sacrifice the Pesach. No Now, puede- if I can't sacrifice the Pesach, that means I can't shomer. Talk to me, somebody. If I can't sacrifice the Pesach in the place and the way he said it, I cannot shomer. I can chagag, but I can't shomer. No pueden ofrecer la Pascua en cualquier lugar. Puedo hagag, pero no puedo shomer. You may not sacrifice the Pesach within any of your gates. No pueden ofrecer o sacrificar la Pascua dentro de ninguno de sus entradas Which Yahuwah your Elohim gives you. que Yahuwah les da, But at the place that Yahuwah your Elohim shall choose to put his name, sino que en el lugar que Yahuwah su Elohim escoja poner su nombre. Yerushalayim, En Yarushalayim, in the land of Moriah, en la Aretz, la tierra de Moriah, Mount Moriah, Monte Moriah, the Temple Mount, el monte del templo. you shall sacrifice the Pesach in that place Ofrecerán la Pascua en ese lugar, at evening, en la at the tarde, going down of the sun, al bajarse el at Shemesh, the season that you came out of en Mitzrayim. la temporada cuando partieron de Mitzraim. Now look at verse 5 again. Miren de nuevo el verso You 5. shall not sacrifice, i.e., eat the Pesach within any of your gates. Is that what it says? Kind of yes, kind of no. No ofrecerán o sacrificarán la Pascua dentro de Notice. ninguno de sus entradas o portones. Y noten, Yahuwah does not say don't eat the Passover. Yahweh He no doesn't say dice- that. Yahweh no dice que no pueden comer la Because in Pascua. Goshen B'Tzafon, within these gates, we ate the Passover and it wasn't Jerusalem. Porque aquí en Goshen Betzafón, dentro de estas entradas, comimos la Pascua y no es Jerusalén. But you cannot sacrifice the Passover. Pero no se puede ofrecer o Are you starting to see this? sacrificar la Pascua. ¿Están comenzando ustedes a ver esto? You can eat the Passover anywhere you choose on the 14th day of Aviv between the evenings. Se puede comer la Pascua en cualquier lugar que usted escoja entre las dos tardes. But you cannot sacrifice it and slaughter it. Pero no se puede ofrecer o sacrificar. He starts 16:1 and says Shomer. Inicia en el 16:1 y dice Shomer. Then he says in verse 6, but I won't let you Shomer. Pero luego en el verso 6 dice, no les voy a permitir Shomer. You see the problem? Ven ahí el problema. Does anyone see the problem? ¿Está viendo allí alguien el problema? He says Shomer, Él dice Shomer, but he goes only in one place. pero solo va a un solo lugar. You're not in that place? Si usted no está en ese lugar, I'm not in that place? yo no estoy en ese She's lugar. not in that place? Ella no está en ese He's lugar. not in that place? Él no está en ese We're lugar. not in that place? Nosotros no estamos They're not en in ese that lugar. place? Ellos no están en Turn to ese your neighbor lugar. and say, you ain't in that place. Voltea a su prójimo I think y I get what he's Tú saying. no estás You en ain't ese in that lugar. place. Tú no estás en ese lugar. Not the best Caucasian English, but good point anyway. Maybe good other languages, but Caucasians don't always, unless you're from the country. I better quit while I'm ahead. All right, I'm quitting. Now, Arkansas, it might work. All right, now. So he starts the chapter off with guard.
Entonces él inicia el capítulo diciendo guarda. And then the blessed Heavenly Father says, "But I won't let you guard it wherever you choose. It's only going to be in the one place that I Pero choose." luego nuestro Abba firmamental nos dice, no Bingo. les voy a permitir guardarlo donde ustedes quieran. Tiene solo que ser en el lugar que yo escoja. So now we're in the Bingo. crossroads. Pero ahí estamos en un camino de intersección. We go back to church. Regresamos a la iglesia. Easter bunnies, Los conejitos, Santo Valentino, San Valentín and a little bit of the Rudolfo Valentino también. y un poquito de Rodolfo el Valentino. Or we say, "No, I'm not moving from these feasts. O dice usted, no, yo no me voy a mover de estas I'm not fiestas. budging from these Yo no feasts. me voy a mover de estas fiestas. But I've got to find a different way." Pero tengo que encontrar un camino diferente. So Yahuwah makes it clear. Entonces Yahweh lo declara We must claramente keep the que Moadim tenemos que guardar los Moadim in a new and living way. en una manera nueva y viviente. A way that allows us to recall, Avi likes to say, don't use the word remember, I'm sorry. So in a way that we recall, En una manera para acordarnos, but not observe. pero no observar. Is there a way we can recall, Existe una manera en la que podemos acordar, because we surely recordar, can't observe? porque obviamente que no podemos And there, remember observar. those high priests that tried to observe and Yahuwah struck them dead and they put a bell around their ankle because they knew it was only a matter of time till they wouldn't be breathing? And they had to put a rope and pull them out? ¿Y se acuerda usted de esos Kohanim que les amarraban las campanitas alrededor de sus pies y cuando dejaban de respirar los jalaban afuera con un cordón? The sons of Kohath, Los hijos de Kohat, the sons of Zadok, los hijos de Tzadok, are dead, están muertos, mixed into the nations mezclados en las naciones to lead us para with the conducirnos ability to shomer. con la habilidad de Shomer. The first Passover La primer Pascua was not tied to the land. no se unía con la tierra, The la first Aretz, Shabbat pero el primer Shabbat was not tied to the no land. estaba unido con la Aretz. When we came into the land, Cuando entramos a la Aretz, a la tierra, everything, including those two, got tied into the land. todo, inclusive esos dos, se unieron con la Aretz. La Today tierra. we are not in the land. Hoy no estamos en la tierra. And because we're not in the land, Y a causa de no estar en la Aretz, men la and tierra, women who love Yahuwah los hombres y mujeres que are aprecian a Yahweh trying to, don't miss this please, Están are intentando- trying to observe the feast. están intentando observar las fiestas y no se pierdan esto, por And favor. because they can, Y a causa de que no lo pueden hacer, they start turning on each other. comienzan a voltearse el And uno they start contra el arguing otro. with each other. Y comienzan a pelearse el uno Because contra they're el all otro. trying to find a way to obey, and there is no way to obey except through the blood of Yeshua and the everlasting covenant. Porque todos están tratando de And that buscar leads una us to manera celebration. de obedecer, pero no pueden obedecer. Y eso nos conduce a la celebración. So, Yahuwah says, in all your dwelling, Entonces Yahweh dice en todas sus moradas, in all your en generations, todas sus generaciones, we must remember them. tenemos que acordarnos de ellas. There is a difference Existe una diferencia between remembering and entre celebrating acordarnos y celebrar and observing. y observar. And until we learn the difference, Y hasta poder aprender esa diferencia, most of us la mayor parte de will nosotros continue to be frustrated, continuaremos frustrándonos, deceived, engañados, feel like giving up, sentir como que ya nos queremos dar por vencidos, open to false reckonings. abiertos a las configuraciones falsas. Just because someone teaches a calendar that is not true does not make them a false prophet. We need to understand what a false prophet is and what a false prophet is not. Simplemente porque alguien enseña un calendario que no es cierto, no lo hace esa persona un profeta falso. Tenemos que aprender a discernir entre un profeta falso y uno que es un profeta cierto. Who has a false calendar? ¿Quién tiene un calendario falso? The false prophets? ¿Los profetas No. falsos? Every born again child of Yahweh has a false calendar. No, todo hijo nacido de nuevo de Yahweh tiene un calendario falso. Because we see through a glass darkly. A causa de que vemos a través de un vidrio oscuramente. Does that mean that me or Dr. Snyder or Monty Judah or Eddie Chumley, does that mean we're false prophets? Because we all have a different calendar. Someone's got to be wrong, someone's got to be right. But then here's the scary thought: what happens if everybody's wrong? ¿Y quiere eso decir que yo o que el Dr. Snyder o Monty Judah o cualquier otro líder es un profeta falso?
¿Qué tal si todos estamos equivocados? Here's what happens. Aquí es lo que pasa. We feel like giving up. Sentimos como que nos queremos dar por I had vencidos. one sister write to me on the internet. She said, at least in the church days, we were all in unity. Tuve una hot I had enough of this nonsense. I'm going back to church. Tuve una hot que me escribió por internet que dijo, por lo menos en la iglesia todos estábamos unidos. Well, she Ya was me cansé tempted. de esto, ya me quiero regresar a la iglesia, o por lo menos fue tentada. Because it can get frustrating. Porque sí puede frustrarse uno con And in all the highest respect to Abba Yahweh, and I would never, He is everything. Y con todo el sumo respeto a nuestro Abba Yahweh, porque Él lo es todo, He created this quagmire. Él creó este dilema. Rather, our sins En lugar, mejor dicho, nuestros pecados that forced us out of the land of Israel que nos forzaron irnos del área de has Israel. left us with this problem. Nos han dejado con este problema. We can't solve it. No podemos resolverlo. So we turn on each other. Entonces volteamos el uno So contra I el moved my otro. family here, and I want you to get it right. And this young thing, you turn my world upside down, and you get it right. Well, no, why don't you get it right, and then I'll join your congregation. Don't be coming here because Rabbi Moshe, I'm waiting for you to get it right. I may never get it right. Quizás la persona que viene y dice, moví a mi familia aquí para estar con ustedes y de repente todo está diferente. Yo, ¿cómo voy a estar con ustedes si no lo tienen en lo cierto? Pues usted corríjalo y luego yo me uno a su congregación. You know why I may never get it right? Y quizás nunca yo pueda tener esto en lo cierto. Because the last ones to get it right were the sons of Sadok in the temple of Solomon. 3,000 years ago, brothers and sisters. They were the last ones to get it right, and they were in the land under the correct priesthood. Talk to me, somebody. ¿Sabe por qué quizás nunca lo pueda yo hacer correctamente? Porque las últimas personas en hacer esto correctamente eran los hijos de Tzadok, que vivieron y ministraron durante los tiempos de Shlomo, y eso fue más de 1000 años atrás. Now let's continue reading in verse 7. Continuamos leyendo con el verso 7. Devarim 16:7. Devarim 16:7. Deuteronomio. More bad news. Más noticias malas. You shall roast and eat the Pesach in the place that Yahweh your Elohim will choose for you. You shall return in the morning and go to your tents. 6 yamim you shall eat matzah. On the 7th yom will be a mikra kodesh to Yahweh Elohim. You shall do no work in it. So we see in verses 7 and 8 he reiterates again, I will choose the place. Entonces vemos ahí en los versos 7 y 8 que él lo dice a él de nuevo, yo escogeré el lugar. Jump down to verse 9. Fíjense al verso 9. 7 weeks you shall number the counting of the Omer. La cuenta del Omer. Verse 10. Verso 10. It leads you to Chag Shavuot. Lo lleva a Chag Shavuot. Verse 11. Verso 11. You shall gilah and celebrate Te alegrarás y celebrarás. with your male, your female, your children, Con tus siervos, tus siervas, tus hijos, etc., etc. etcétera, etcétera. Look at the end of verse 11. Vean el verso 11. In the chosen place where Yahuwah has put his name. Al fin del verso, en el lugar que Yahweh ha escogido, donde Él ha puesto su nombre. That means there's one place where Yahuwah has put his name. Eso quiere decir que existe un lugar en donde Yahweh ha puesto su nombre. There's one place that we can shomer the Chag. Hay un lugar en donde se puede shomer la fiesta. Any other place En cualquier otro lugar we cannot no shomer. podemos shomer. We must simply what? Tenemos que simplemente que Chagag. Hagad, Celebrate. celebrar, Do the best we can. hacer lo mejor que se puede. Don't worry about the meticulous letter, but enjoy your Chag. No preocuparnos, Enjoy, relax. no preocuparnos por la letra meticulosa, pero gozar de su Hag, disfrutar y relajarse. So Shabbat has to be done in that place. Entonces Shabbat se tiene que hacer en ese lugar. Pesach has to be done in that place. La Pascua se tiene que hacer en ese lugar. How about Shavuot? ¿Qué tal Shavuot? Oh, surely we can do Shavuot. Oh, definitivamente que se puede Anywhere. hacer Shavuot en cualquier lugar. Not Shomer it, no. No Shomer. Look at the end of verse 11. Mira ahí el fin del verso 11. In the chosen place you can do it. En el lugar que se ha escogido se puede hacer. Same with Sukkot. Lo mismo que con Sukkot. In the chosen place. En el lugar escogido. Really? ¿Sí? All right, look at verse 16. Pero miren ahí el verso 16. Well, surely, okay, Rabbi, I got you.
I can't shomer Shavuot. Le entiendo, no puedo guardar el Shavuot, I can't shomer Pesach. no puedo guardar la Pascua, I can't shomer the other Moadim. no puedo shomer los otros tiempos apuntados. But tabernacles I can shomer. Pero las I can tiendas, shomer tabernacles. la fiesta de las tiendas sí las puedo shomer. Right? ¿Cierto? Wrong. No. Let's go to Sukkot. Vayamos- Rabbi, I don't understand. I was here last year for Sukkot. Rabbi, no Yeah, you entiendo. were chagaging, you were not shomering. And until we understand the difference, we're going to keep fighting, we're going to keep arguing. We need to relax and learn how to celebrate. Amen. Continue. Pero Rabino, yo estuve aquí para el Sukkot del año pasado. Sí, es cierto, usted estaba aquí jagagueando o gozando, celebrando. Estamos aquí para celebrar, no podemos observar. Read with me verse 16. Lea conmigo el verso 16. Devarim 16:16. Deuteronomio 16:16. 3 times in the year shall all your males appear before Yahuwah. That doesn't mean the women and children stay home. That means they follow their husbands. Eso no quiere decir que las mujeres y los niños se quedan en Don't think casa, this is sino just talking que about the men. ellos, estas personas, mujeres e hijos, siguen a sus papás y esposos. Shall appear before Yahuwah your Elohim in the place, oh, there we are again, Sukkot's out of it, in the place he shall choose. How many were in Jerusalem last year in front of the sons of Zadok on the Temple Mount enjoying Sukkot? Can I see your hand, please? ¿Cuántos estuvieron allí el año pasado en Can I see your hand? Jerusalén, enfrente de los hijos de Tzadok, gozando y observando de esta fiesta? Puedo ver las manos. Oh, you levanten say you sus live in manos. Tel Aviv, Oh, dice usted que vive en Tel Aviv, and you live in Herzliya, o que vive en Herzliya, and you took a bus to Jerusalem Y se- during Sukkot. y se llevó, Watch. Wunderbar! y se llevó un camión a Jerusalén para celebrar. Mire, When you got there, wunderbar. were the sons of Zadok waiting for you? Cuando usted llegó ahí, estaban los hijos de Tzadok esperándole. Was the altar pure? Estaba el altar puro. Did you have your women and children with you? Tenía usted a sus mujeres e hijos con usted. Were all your lambs and rams beautiful, spotless? You left your ram truck at home in the garage. You should have brought that too, but because you couldn't put the truck on the boat, you just brought the rams. But the rams smelled from the journey. You didn't even give them a bath. You're going to bring to Yahweh a ram that hasn't had a bath? Go ahead. Try. ¿Va usted a traer sus carneros y sus chivos y todo su ganado? We weren't in Sino que dejaron ahí el Ram en la casa estacionada, su troca de Ram, porque no ocupó ahí en el barco, entonces no trajo al carnero porque no le dio baño, y el que sí trajo en el camión no lo bañó, y es así como usted va a presentar su carnero delante de Yahweh. We weren't in Jerusalem for Sukkot. No estuvimos en Jerusalén para Sukkot. We weren't in Jerusalem for No Shavuot. estuvimos en Jerusalén para Shavuot. We weren't in Jerusalem for Shabbat. No estábamos en Jerusalén para Shabbat. We were not allowed to slaughter the Pesach in any place that we choose. No se nos permitía degollar la Pascua en cualquier lugar que escogiéramos. Look at verse 18. Miren el verso 18, Look at verse 19. el verso 19, Look at verse 20. el verso 20. Shoftim and officers you shall appoint within your gates. Shoftim y oficiales apuntarán dentro de sus entradas. That's fine. Eso está todo. We could appoint rulers and pastors and preachers and apostles Podemos apuntar gobernadores, proclamadores, apóstoles, within our gates. ministros dentro de nuestras aperturas. But when it comes to Shomer, Pero cuando se trata de Shomer, there is one place solo existe un lugar that we can Shomer as a nation. en el que podemos Shomer como nación. One place Un lugar in the appointed and prescribed way. en la manera apuntada y prescrita. Listen carefully. Escuchen con mucho cuidado. Any other method of partial obedience, Cualquier otro método de obediencia parcial, we do what we can. hacemos lo que podemos. You ever hear that one? ¿Oyeron eso? We do what we can. Hacemos lo que se puede. Not good enough. No es suficiente. Sorry. Perdón. That's not Shomer. Pero eso no es Shomer. It's not good enough, and if we were in the days of the Tanakh, we would need a rope and a bell around your ankle. No es suficiente, porque si estuviéramos en los tiempos de Tanakh, necesitaríamos una campanita y un cordón atados alrededor de sus pies. Aren't you glad we're under grace? ¿No están contentos que estamos bajo la
Hein, la gracia, grace to follow la Hein, la Gesed, la ternura para seguir in celebration, en la celebración, not in shomer. no en Shomer. Baruch Hashem Yahu. Exaltado sea el nombre de Yahweh. And we see this throughout Scripture. Y vemos esto a través de la escritura. One place, Un lugar, one way. un camino. Partial obedience Obediencia parcial. equals disobedience. Eso equivale a desobediencia. Let us stop with this. Dejemos con esto. We do what we can. Hacemos lo que podemos. That's the problem. Ese es el You problema. cannot do anything to shomer. No se puede hacer nada para Shomer. How many people run around thinking, well, we do what we can? ¿Cuánta gente va alrededor diciendo hacemos lo que podemos? People hacemos got lo que killed podemos"? for doing what they wanted, what they thought they could do. La gente moría a causa de Yahweh hacerlo. slaughtered them La gente in moría. warm blood. La gente moría a causa de que no podían cumplir con lo que Yahweh les requería. Yahweh los mataba Because they thought they were leading the people to shomer. porque pensaban que estaban conduciendo al pueblo para Shomer. It's been 3,000 years Han pasado 3000 años since the Moadim were shomer. desde que los tiempos de Yahweh eran Shomer. So where does that leave us today? Where does that leave us today? Entonces, ¿dónde nos deja eso hoy? Today, the act and service Hoy el acto y el servicio of shomer de Shomer is impossible. es imposible. Now, a lot of us don't like this Muchos de nosotros no nos gusta esto. because it leaves us with the reality that we, number one, are helpless A causa de que nos deja con la realidad que en primer lugar muchos de nosotros estamos sin la habilidad, with no answers, sin respuestas, and get ready to scream with me, never being able to get the calendar right. sin la capacidad de obtener el calendario correcto. Problem. Problema. But that's a good place to be in. Pero ese es un top lugar en donde encontrarnos. You'll find Yeshua there. Van a encontrar a Yeshua You'll ahí. find celebration Van there. a encontrar la celebración ahí. You will learn how to let go of your religious spirit. I bind that religious spirit on every one of you around the world. Van a You will aprender- learn how to let go of your religious spirit, be it rabbinical or lunar, and embrace the celebration that brings Ephraim home. Aleluya. Van a aprender en el nombre de Yeshua a soltar ese espíritu religioso para poder venir y celebrar y gozarse delante de Yahweh y dejar ese espíritu religioso atrás. We will never get the calendar right Nunca vamos a poder obtener el calendario en su precisión because the prerequisites are no longer in place. a causa de que los prerequisitos ya no están en su lugar. So why do it at all? Entonces, ¿para qué hacerlo? Can we talk? We only have another 2 hours left. Can we ¿Podemos talk? hablar? Solo nos quedan 2 shows, pero ¿podemos hablar? It leaves us with a feeling Nos deja con el sentimiento of being powerless. de estar sin poder. It leaves us with a feeling of being, quite frankly, a little stupid behind the ears. Nos deja con el sentimiento que francamente estamos un poquito tontos detrás de los We're oídos. studying the instructions, and then in the end, Yahweh goes, aha, 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 Estamos analizando las instrucciones Huh? y al fin de cuentas Yahweh se queda. aha. Huh? Hello? Why am I an Israelite? Why am I studying the instructions if I can't do them? Y entonces uno se queda preguntándose, pues ¿para qué estoy analizando las instrucciones si no las puedo cumplir? It feels us living a little bit stupid. Nos deja At least me. I can sintiéndonos, only speak for myself. nos deja sintiéndonos un poquito tontos y por lo menos yo me siento tonto, solo puedo hablar yo de mí mismo. Not being able to figure out the most basic things. A farmer knows you take the knife, you give the lamb a good zetz, the blood pours out. It's easy. It should be easy. It should be. This is it just Abba. Look, I'm a little child of Israel. I'm not an Einstein of Israel. Tell me what you want me to do, and then he says you can't do it. I feel frustrated right now. I'm being overcome with a sense of frustration. Go ahead. Catch up. Think. What did he just say? All right. Nos deja frustrados porque parece que las instrucciones son fáciles. Cualquier agricultor puede tomarse un cuchillo, un corderito y así darle jaque mate al cordero, pero uno se queda con las dudas. ¿Qué estoy haciendo correcto? Abba, dime qué puedo hacer. Abba dice, tú eres un hijo de Yahweh, no puedes hacer nada, y me quedo aquí frustrado. Benjamin, we're getting older. Benjamín, estamos envejeciendo. More gray. Más grises. We've tried many different approaches. Hemos intentado diferentes intentos. Worldwide,
por todo el mundo, global, globalmente, microcosm, en un microcosmo, macrocosm, en un macrocosmo, microeconomic En la- approach, the mini-economic approach, de la manera macroeconómica o microeconómica. and I'm less sure now Y estoy con la menos certeza en este momento that I have the calendar figured out que yo tengo el calendario configurado than when I started. de cuando comencé. Yahweh tells me I can't do it. Yahweh me dice, no lo puedes hacer. I can't afford to bring my family to Jerusalem. It's about $4,000 round trip times 3 times a year, 12 grand. Abba, even if everything was in place, even if all the prerequisites were in place, yo no tengo el dinero. Amén. A ver, Yahweh. I want to hear that in English now. $10,000 y todo año. ¿Qué pasó? A ver, Yahweh, I don't have the shekels. Aunque tuviera yo todo el dinero, aunque todos los requisitos estuvieran en su lugar, no tengo el dinero para cumplir la orden de subir a Jerusalén con toda mi familia, ya que cuesta $4,000 el vuelo de redondo, de ir y venir, y hacer eso 3 veces al año. I don't have the shekels. And we are running out of time. Now, how many... I don't think I can do this, but if you guys give me 15 to 20 minutes, No creo que pueda hacer esto, pero si ustedes me dan 15 a 20 minutos, I can try to push it through. Otherwise, I'm going to run out of time. puedo intentar acabar. De And then otra we push manera, back the resurrection message for this message, and I'd rather get into the resurrection message. de otra manera no. 20 minutes? Cool, we got a deal. Okay, 20 cool. minutos, But I'm going to go quickly. pero solo 20, Rabino. That means no kidding around and no kibitzing and no showboating. I mean, I got to go quickly. All right? Tengo No, que ir I can't rápido. showboat and do it in 20 minutes. Tengo que ir rápido, no va a haber bromas, no va a haber risa, tenemos que hacerlo en 20 So minutos. this is going to be all business. Así que esto va a ser todo negocio enfocado. In light of all this, A pesar de todo esto, why are we here at Goshen B'Tzafon? ¿por qué estamos aquí hoy en Goshen Batzafon? Because, brothers and sisters, we are commanded Porque fraternos y fraternas se nos ordena to rehearse and celebrate ensayar y celebrar Lechagog Le Hagog. until the Galut is over Y hasta que finalice la Galut. and the earthly rule of Mashiach begins. Y que el gobierno aquí en la Ares de Mashiach inicie In the millennial, pay attention please, in the millennial kingdom, en el reino milenial. when Yeshua stands up to worship, Cuando Yeshua se levante a exaltar, we stand up also. nosotros nos levantamos de igual manera. Yeshua is our calendar. Yeshua es nuestro In the calendario. millennial kingdom, En el reino he will milenial, stand up Él se levantará and we'll know the y calendar. conoceremos el We'll know it's calendario. time to get up Conoceremos que es tiempo para levantarnos and worship. y exaltar. Brothers and sisters, Fraternos y fraternas. the main difference between observing La diferencia principal entre el observar by defined detail and precision a través de definición, detalle definido y precisión and the ruach of celebration y ruach de celebración is that one brings guilt, judgment, bondage, es que uno trae culpabilidad, juicio y esclavitud, frustration, frustración and sin. y pecado. You know when you try to observe and you don't observe perfectly, do you know that's sin? ¿Sabe Do usted you que realize? cuando- Do you realize if you try to observe the Moadim, you are sinning? Technically. ¿Sabe usted que There has to cuando- be a better way. There Sa- has to be a better way. Go ahead. ¿Sabe usted que cuando intenta observar o celebrar, observar los tiempos apuntados, si no lo hace perfectamente, que eso es un pecado? Peter read before in Isaiah 1:13 through 15 what Yahweh thinks about our imperfections. Y- I hate your Sabbaths. I hate your month. I hate your Moadim. They are imperfect. Your hands are defiled with blood. I hate them. Y Peter leyó anteriormente que Yahweh odia nuestros Shabbats y nuestros tiempos apuntados. But- Los odia. But what doesn't he hate? ¿Pero qué no odia a él? The Ruach of celebration. Él no odia el ruach de celebración. Celebration is eternal. La celebración es perpetua. It is liberating. Es liberante. It is joyful. Es jubilosa. Leolam va'ed. Por siempre. In all your En gates. todas nuestras entradas. In all your En generations. todas nuestras generaciones. Celebration La celebración can be done
in Boca, Se puede hacer en Boca, in Tennessee, en Tennessee, in Louisiana, en Louisiana, in Vero Beach, en Vero Beach, in Fort en Myers. Fort Myers. You are free to celebrate Yeshua HaMashiach, who has become your Passover. 1 Corinthians 5:7. Usted tiene Who has la become your atonement. Usted tiene la libertad de celebrar a Yeshua HaMashiach, quien se ha convertido en su expiación, In all your gates, en todas sus entradas, in all your dwellings. en todas sus moradas. You are free to Usted celebrate. es libre de celebrar. It brings joy. Trae júbilo. Guarding is for those days El guardar es para esos yamim. when we are home in the land. Cuando estamos en casa, en la ares, en la tierra. Pero celebrating is for all times, But el celebrar es para todos los tiempos. in all nations, En todas las naciones. in all our gates, En todas nuestras entradas. when guarding is impossible. En donde el guardar es imposible. Yahuwah knew guarding would be impossible. Yahuwah sabía que el guardar iba a ser So he imposible. sent his son Entonces él envió a su hijo to teach us how to celebrate. para enseñarnos a celebrar. And that celebration Y esa has celebración nothing to do no tiene nada que ver with Jerusalem. con Jerusalén. It has to do with the kingdom of Yahuwah that is in you. Tiene que ver con el reino de Yahuwah que está en usted. Yeshua said, "You don't look there. It doesn't the malchut doesn't come with observation." Yeshua dijo, no vean allá, el reino no viene con la observación. In Luke, I believe it's 19. He said, "The malchut of Yahuwah is within you." Él dijo, creo que es en Lucas 19, Could be el Luke Malkut. 17. The malchut of Yahuwah is within Él you. dijo, el Malkut de Yahuwah, el reino de Yahuwah está dentro de ustedes. Whoa, I'm perfect. Yo soy Yeah, perfecto. because of the blood of Yeshua. Sí, a causa de la sangre de Yep. Yeshua. I'm an altar. Yo soy un altar. Yep. Sí. I'm also a living Y sacrifice. yo soy una ofrenda Romans viviente. 12:1 and 2. Romanos 12, 1 y 2. So I can celebrate. Entonces yo puedo celebrar. I'm okay. Estoy top. I'm accepted in the beloved. Soy aceptado dentro de los I apreciados. won't be worthwhile when I'm worthwhile now. Si no soy digno en ese entonces, soy digno ya. I won't be accepted in His forgiveness when I get it right. I am right now because of His rightness imparted to me. Amen. Amen. I am right now because of His rightness imparted to me. Y sí lo soy en este momento a causa de su rectitud que Él compartió conmigo. So if I've been set free, Entonces si he sido liberado, I am not free to discover the calendar no estoy desencadenado para descubrir el and try to calendario shomer that which is unshomerable. e intentar de shomer y guardar aquello que no se puede. I am free Soy libre to de celebrate celebrar with those who do the Assyrian con calendar, aquellos que hacen el calendario esenio, with those who do the Enoch, different versions, aquellos que observan el calendario de Enoch, diferentes versiones, even with my Jewish friends. aún con mis amigos Yahudim. A celebration is not tied to a calendar. Una celebración no se amarra a un It's tied to calendario, a season. se amarra a una estación. And the season of Passover, I can celebrate anywhere with anybody. Y la estación Of de like la mind. Pascua la puedo celebrar en cualquier lugar y con cualquier The persona que season, piense the igual season que of yo. atonement, I can celebrate anywhere with anybody of like mind. La estación de la expiación la puedo celebrar con cualquier persona y en Because cualquier lugar until- que tenga la mente como yo. Because until Yeshua stands up and tells me the right time, I won't know the right time. So I celebrate the season. Come on, somebody. Porque hasta- Yeshua is the reason for the season. Porque hasta que Yeshua venga y se levante y me diga a qué tiempo, entonces no voy a poder saber con precisión, pero Yeshua es la razón por la estación. Celebrating is for all nations, La celebración es para todas las naciones, all en generations, todas las generaciones. even those times when guarding is impossible. Aún en esos tiempos cuando el guardar es imposible. So now we celebrate. Entonces hoy We celebramos. celebrate Yeshua, Celebramos a Yeshua. who is our righteousness, Él es nuestra who rectitud. is our calendar, ¿Quién es nuestro who is our calendario? Pesach, ¿Quién es nuestra who Pascua? is the Adon of the Shabbat. ¿Quién es We el celebrate the Adon del Shabbat? Adon of the Shabbat Celebramos al Adón del Shabbat. as we live and enter into His rest. Así como vivimos y entramos en su reposo. Brothers and sisters, Fraternos y fraternas. not even Shabbat can be done right Ni siquiera el Shabbat se puede hacer until the correctamente. millennial kingdom. Hasta el reino milenial. Isaiah chapter 2 verses 1 through 4. Isaías 2,
1 a 4. Micah chapter 4 verses 1 through 3. Miqueas 4, 1 a 3. We cannot even shomer Ni Shabbat. siquiera podemos guardar el Shabbat. It requires an altar. Requiere un altar. After Joshua brought us in, Después de que Yahushua nos it metió, requires a priesthood. requiere un ministerio. It cannot be done. No puede hacerse. It can only be rehearsed, Solo se puede ensayar. and it can only be Y celebrated. solo se puede celebrar. So these things are rehearsals Entonces estas cosas son ensayos. to practice and celebrate, Para practicar y celebrar. not to get frustrated, No para frustrarnos. not to get burdened, No para llenarnos de not cargas. to compare ourselves to ourselves. No para compararnos nosotros con nosotros. Rav Shaul warns us about that. El rabino Shaul nos advierte de We esto. can't, as believers, we cannot compare ourselves to ourselves. Que como creyentes no podemos compararnos Because nosotros your a righteousness nosotros, porque su rectitud may be more refined than mine. que quizás sea más refinada que la mía. Mine may be more than yours. La mía más quizás que If we la compare suya. ourselves to ourselves, we are become what? Si nos comparamos el uno al otro, Fools. nos hacemos fatuos. We celebrate. Celebramos, We celebrate. celebramos. There are some who say Hay algunos que dicen we cannot shomer, que no podemos shomer. so we should not do anything Entonces no hay que hacer nada except the weekly Shabbat. más que el Shabbat semanal. However, should we celebrate? Sin embargo, ¿debemos de celebrar? Yes, Sí, because we are here for these porque days estamos aquí para estos tiempos, to celebrate. para celebrar. It is as much of a sin Es tanto pecado to not show up el no presentarse for rehearsal para el ensayo as it como is lo es to think de you pensar can guard que puede usted guardar the Moadim los tiempos outside apartados Israel. fuera de If you Israel. don't show up Si usted no se presenta these days, en estos tiempos, not to shomer, no para shomer, but to rehearse, sino para ensayar, that's also a sin. eso igual es You un are pecado. called to rehearse and celebrate. Somos llamados Can I get a a witness? ensayar y You celebrar. have to show up. Because if you don't show up for practice, Uno se tiene que presentar porque si no se the presenta Buckeyes not going to let you play. para la práctica, no lo van a dejar jugar. The Razorbacks not going to put you on the field. No lo van a poner en el campo. You don't show up for rehearsal. Si usted no se presenta para el You ensayo, don't show up for practice. si no se presenta para la When Yeshua práctica, stands up, cuando Yeshua se you'll be out levanta, of rhythm. usted estará fuera You'll de be ritmo, offbeat. estará fuera You'll be de out of ritmo, tune. estará fuera de tono. You'll be nogging the egg and egging the nog. You'll be greeting the Easter bunny instead of being ready. Estará bebiendo a bebidas que no se requieren para los Moadim y estará dándole shalom al conejito de la Pascua de Ishtar. And if it's not the Easter bunny, Y si no es el conejito, you might wind up at the throne of Bugs Bunny. quizás llegue al trono You're liable to wind up de Bugs anywhere. Bunny. The reason you're here at the Moadim is not to gain his approval by guarding, but to celebrate. To prepare for the day he stands up and says, "This way, boys. Come on. This way, this day, this hour." La razón por la cual usted está aquí no es para ser calificado por Yahweh, sino para celebrar y en el momento que Él llegue nos diga, vénganse de esta manera, vamos a hacerlo así, en este momento y en este tiempo. It is a sin not to rehearse. Es un pecado no It is a practicar. sin not to celebrate. Es un pecado no celebrar. Romans 14:17. As you're turning there, Romans 14:17. Romanos 14. Is anyone enjoying? ¿Está alguien I'll forget that. I'll try that side. Is anyone enjoying? I'll forget that side. I'll try everybody. Is everybody? Yeah! All sides are on my side. Yeah. All sides. Romans 14:17. Romanos 14:17. As you're turning there, let me help you. For the malchut of Yahuwah is not meat and drink, but peace, righteousness, and joy in the Ruach HaKodesh. Amen. The kingdom of Yahuwah is not meat and drink in the exile, but in the exile it is peace, righteousness, and joy in the Ruach HaKodesh, because there is no temple, there is no sons of Sadok. I can't take my family. I don't have $12,000 a year. I don't know where to go when I get there. There's nothing there except a bus stop. A causa de que no existe templo, no están los Hope hijos de someone's Zadok getting ahí. No están los hijos de Zadok ahí, no tengo $12,000 al año para gastar en mi ida y mi regreso.
Espero que alguien esté escuchando. Now, how many believe in the two houses? ¿Y cuántos creen en las dos casas? How many believe in Jewish and non-Jewish Israel? ¿Cuántos creen en el Israel Yahudá y en el que no es Yahudá? Turn with me to Luke 15. Vayan conmigo a Lucas 15. I don't know how many get this all in. Luke 15:23. Lucas 15:23. But I figure you're so far from home that you're a captive audience. Luke 15:23. Y siento que ustedes están tan lejos de casa que son una audiencia cautiva. Ephraim's coming home. That's the son Lucas 15:23. Efraín está viniendo a casa. who wasted all his inheritance. Que gastó toda su herencia. And the father saw him coming and ran to him Y el Abba lo vio viniendo y corrió hacia él. and said, "Son, Y dijo, hijo, Ephraim, 10 tribes. Efraín, 10 tribus. I'm going to take you to Jerusalem, rebuild the altar, find the sons of Zadok, and I'm going to force you to Shomer and be more Jewish than the Jews." Te voy a llevar a Israel, voy a levantar el templo, voy a traer a los hijos de Zadok y te voy a llevar a Jerusalén, te voy a hacer que seas más judío que los judíos. No. No, He says, "Kill the fatted calf. dice, maten el becerro engordado. Put a ring on Ephraim's finger. Pongan un anillo sobre el dedo de Efraín. Put shoes on his feet." Pongan zapatos sobre sus pies. Why? ¿Por qué? My son, the 10 tribes Porque who are mi coming hijo, to Torah now, las was 10 dead, tribus. they're alive again. We're lost and is found. Están regresando a Torah, estaban muertos pero ya revivieron, estaban perdidos pero ya los encontraron. And they began, don't miss this, they began to celebrate. Comenzaron, miren esto, comenzaron a celebrar. So what's going to bring Israel into a preparation for the coming kingdom? Entonces, ¿qué es lo que va a traer a Israel en preparación para el reino venidero? The beginning to celebrate. El comienzo de la celebración. Not to observe and get frustrated every Shabbat. No de observar y frustrarse cada Shabbat. Not to observe and get frustrated and fall short and feel like Yahuwah has somehow pulled the rug out from under you. No de He tells you to frustrarse. do it and then he pulls the rug out. No de frustrarse y cansarse ya que cada Shabbat Yahuwah le jala la alfombra debajo de sus pies. But it is to begin to celebrate. Sino que es para iniciar la celebración. When the 10 tribes who are black, when the 10 tribes who are Hispanic, when the 10 tribes from every nation, every tongue, every kindred, hear the noise of celebration, they want to return, they want to come back. Cuando las 10 tribus que son de diversos colores oigan el sonido de celebración y de regocijo, van a querer regresar, van a querer venir de nuevo. When they hear the noise of legalism, Cuando oigan el ruido del legalismo, when they hear the word to shomer, that which today in the exile cannot be shomer, they do not return. They don't want to be with us. They'll stay in church. You want to get them out of the churches, start to celebrate the feast and not to shomer the feast. si quieren atraerlos, no hablen del legalismo, no hablen de observar y shomer, hablen de la celebración y comiencen a gozarse, a celebrar. Romans 10:19. Romanos 10:19. Romans, Romia, Romía 10:19. 10:19. Romanos Is 10:19. anyone enjoying? Amen. I said, is anyone enjoying? ¿Está alguien gozándose? I say, did not Israel know? Of course they do. Moshe said, I will provoke you to jealousy by those who are not a people, lo ami, and by a foolish nation, Ephraim, I will anger you. And so, how do we provoke Jews to jealousy? Entonces, ¿cómo es que provocamos a los Yahudim a la codicia? When those who are in the Messiah Cuando aquellos que están en Mashiach celebrate the feast, celebren las fiestas, not try to do the undoable. no intentando hacer lo que no se puede hacer. Does any of this make sense? ¿Está esto dando sentido? Celebrate. Celebrar. Come here realizing that He has fulfilled the ceremonial El laws, venir aquí reconociendo que Él ha cumplido las leyes de ceremonia so you're free to echo para que ustedes tengan la libertad, estén desencadenados para reverberar the sounds of celebration. los sonidos de la celebración. When the Jews hear you celebrate, Cuando los Yahudim le oigan and they're sitting celebrar, around on Yom Kippur, the Day of Atonement, and they're bummed out, and they're melancholic, and they're depressed, and they don't know if they have forgiveness, and here you are going, Yeshua, Yeshua, He's my man. If He can't do it, no, He is my man. He's the man with the plan. Yeshua is the man. He's got the plan. Dude, you only safe in His hand. Come out of the hood. You know you should. Because Yeshua is the man with the master plan. The Jews are going to go, I want that.
They don't do this in my store. Cuando los Yahudim estén ahí en sus sinagogas deprimidos, desalentados, sentados con tristeza, sabiendo que no tienen perdón por sus pecados, pero los oigan a ustedes celebrando, gozándose, diciendo que Yahshua es el hombre con el plan, que Él es el único que puede lograr lo que no se puede lograr, y que Él tiene todo ya resuelto, y todos gozosos, danzando, celebrando, los Yahudim los van a ver y van a decir, yo quiero eso. Eso no lo hacemos donde yo estoy. The scriptures command us Las escrituras nos ordenan to continue our rehearsal, continuar nuestros ensayos, to continue our celebration continuar nuestra celebración until the Messiah returns. hasta que regrese Mashiach. Outside the land of Israel, Fuera de la Eretz de Israel, following Torah commandments siguiendo mandamientos de Torah, must be seen se tiene que ver as opportunities to como rehearse chances para ensayar and to y celebrate. celebrar. I'm not going to finish this today. No voy a acabar esto hoy. I'm going to have to ask Yahuwah for a way, Voy a tener que pedirle a Yahweh una because if I manera, don't get this part in, porque si no meto esta parte, the fullness of the message will be lost. la plenitud del mensaje se va a perder. And I probably can't do it tomorrow because I want to lift up Yeshua and speak about the Y resurrection. quizás no lo pueda hacer mañana porque quiero hablar de Yahshua y hablar de la resurrección. So I don't know how I'm going to handle it. Entonces no sé cómo lo voy a hacer. But I pray Yahuwah shows me the way. Pero pido que Yahweh me enseñe el camino. There has to be a way. Debe de haber un camino. So as we prepare for the kingdom, Entonces así como preparamos para el reino, we celebrate and we rehearse. celebramos y ensayamos. The more we celebrate and rehearse, Por más que celebramos y ensayemos, the more jealous más the codiciosos Jews will get. se van a poner Which los is Yahudim. Lo que es todo. That's how the two houses are reunited. Es así como las Are dos restored. casas son reunidas o restauradas. Let me touch on this Y déjenme tocar esto and then we'll close. y luego cerramos. If it was up to me, I'd keep going. Si fuera de mi parte, yo seguiría But some adelante. of you look like you need some chocolate matzah. Pero algunos de ustedes se ven que necesitan Especially masa you con guys. chocolate. Especially the little ones. The little flock. There is a secret. Hay un secreto. Turn to your neighbor and say secret. Voltea a su prójimo y diga secreto. There is a secret Hay un secreto in the commandments en los órdenes that tell you to observe que les dice a uno que observe when you could only shomer cuando solo se puede shomer in the land. en la tierra. It's more than just celebrate. Es más que solo celebrar. Can I share this with you? Puedo compartir esto con ustedes. There is a secret Hay un secreto in the Torah en Torah that gives us a way que nos da la manera to celebrate. de celebrar. It takes the commandments Se requieren los mandamientos which Benjamin just read que Benjamín acaba de leer and Mariamne just read. y que Mariamne acaba de leer. And Yahweh calls them what? Y ahora los llama ¿qué? Mishpatim. Mishpatim, Ordinances, judgments, juicios binding. que unen. There is a way, there's a secret Existe un secreto that in the command to shomer, que en la orden de Shomer there's a door. hay una A entrada, door of celebration. una entrada de celebración. One day these commands are not going to work in terms of observing. En algún Yahuwah knew that. Estas Yahuwah órdenes, knew some of these commands would not work in an observance mode. Yahweh sabía que estas ordenanzas no iban a funcionar en algún tiempo en el módulo de observación. So, brothers and sisters, Entonces, fraternos y he fraternas, didn't pull the rug out from under Él us. no sacó la alfombra debajo de nuestros pies. Within those, don't miss this please, within those commandments, Dentro de esas órdenes, y escuchen por favor, there are doors existen entradas that lead from observance que nos llevan de la observación to celebration. a la celebración. Let me give you one or two examples and we're done. Les voy a dar uno o dos ejemplos y acabamos. First close. Primer cierre. Vayikra 23:14. Levítico 23:14. Vayikra 23:14. Levítico 23:14. These beautiful doorways of escape. Estas entradas preciosas de These escape. are beautiful, beautiful doorways of escape. Entradas preciosas, preciosas de escape. I don't know how you feel, but I wish you guys were here every week. Yo no sé cómo se sienten ustedes, pero yo quisiera que ustedes estuvieran aquí cada semana. Because it feels better preaching to a full house. Porque se siente todo predicando a una casa llena. Verse 14. Verso 14. And you shall eat neither lechem
nor parched grain or fresh ears, until the same day that you have brought an offering to your Elohim. It shall be a chuk leolam va'ed forever throughout your generations in all your dwellings. Stop. So in verse 14, when it talks about what? Entonces en el verso 14 cuando habla de qué? It talks about first fruits, Habla de primeros frutos. the feast of first fruits. La fiesta de los primeros frutos. It says it shall be a chuk Dice, será un juk forever por siempre, throughout your a generations través de todas sus generaciones, in all your dwellings. en todas sus Stop. moradas. Listen. Pare ahí. First, Yahweh tells us Primero Yahweh nos dice in Leviticus 23, Deuteronomy 16, that when it comes to first fruits and Shavuot, en Levíticos 23, en Devarim, Deuteronomio 16, it is a shomer, an observance, con respecto a Shavuot, que es una observación, that can only be done in Jerusalem. una shomer, que solo se puede hacer en Jerusalén. But then he turns around Pero luego voltea in verse 14 en el verso 14 and says, oh, y dice, you can do first fruits pueden hacer los primeros frutos wherever you are. en donde quiera que se... Ah! ¿Qué? First he tells you can only do first fruits and Shavuot and all these other Moadim in Yerushalayim. Primero nos dice que estas cosas solo se pueden observar en Jerusalén. Then in other places, Y luego nos dice que en otros lugares, oh no, you could do first fruits tomorrow in Goshen B'Tzafon when you celebrate first fruits. You can do it there. que en Goshen Betzafon, donde quiera que ustedes se encuentren, pueden hacer los primeros frutos. How? ¿Cómo? How does Yahweh get away with double speak? ¿Cómo se puede escapar Yahweh con este doble habla? Let me give you another example. Déjenme darle otro ejemplo. Let me give you another example. Déjenme darle otro ejemplo. Verse 14. Verso 14. It appears to be double speak, but in fact it is prophecy. When he speaks like this, it is prophecy, and I'm going to show you this. Aparenta ser un módulo de doble habla, pero en realidad es profecía. Cuando 21. él habla así, él está profetizando. Verse 21. Vayamos al verso 21. Now he's talking about Shavuot Y aquí está hablando de Shavuot. and waving the two loaves Y de mecer los dos lejem. after the counting of the Omer. Después de la cuenta de el Omer. And are we supposed to start the counting of the Omer tomorrow? ¿Y Yes, que no we are. estamos supuestos a iniciar la cuenta del Omer mañana? Claro que sí. Now it talks about Shavuot, first fruits, then Shavuot. Y luego habla de los primeros frutos y luego de Shavuot. Verse 21. Verso 21. On Shavuot you shall, En Shavuot ustedes, Leviticus 23:21. Levítico 23, 21. You shall have a set apart assembly, Tendrán una asamblea apartada. no work. No habrá trabajo. It shall be a chuk, Será un juk. leolam vaed. Leolam wa- Here we go again. Luego de nuevo. In Goshen B'Tzafon, En Goshen Batzafon. in Texas, En Texas. in Louisiana, En Luisiana. in all your dwellings, Todas sus in all your moradas, generations. en todas sus... He spends verses and verses and verses telling us only in Jerusalem. Then he turns around and says, wherever you are, you're cool, wherever you are. Pasa diciéndonos You see verso, why people can't get this calendar stuff straightened out? pasa diciéndonos verso tras verso tras verso que solo se puede observar esto en Jerusalén y luego aquí y en el verso anterior nos dice que se puede observar donde quiera que estemos. Ven cómo la gente no You'll give puede me one more example configurar and 3 more minutes, el yes? calendario correctamente. Yes? Un ejemplo Okay. más en 3 minutos más. Even 4. Bamidbar 18:19, another example. Bamidbar, números Numbers 18:19. 18-19. 18:19. Bamidbar, números 18-19. The terumah offerings of the kadosh things who the children of Israel offer to Yahweh I've given you, your sons and your daughters, with you by chuk forever, leolam vaed. It is an ordinance forever, as a covenant, a brit of salt, leolam melach, leolam vaed, before Yahuwah, and for your seed with you. The sacrifices of salt Las ofrendas de melach, de sodio, of the temple del templo, are forever. son para siempre. ¿Qué? There's no temple. No hay templo. There's no No hay sacrifices ofrendas. other than Yeshua. Más que Yeshua. And he says that the covenants made by salt Y él dice que los convenios hechos a través de melach are with you and your sodio, children son con ustedes y sus hijos forever.
por siempre. Every covenant of marriage is a salt covenant, but we have no salt. Todo convenio de Y'all not hearing me casamiento today. es un convenio de melaj, de sal, pero no tenemos de melaj. Every covenant of marriage is a salt covenant without salt. Todo convenio de casamiento es un convenio de melaj, de sal, pero sin sal. Just because someone ships in Chinese food and starts throwing rice, that doesn't mean it's a salt covenant. It just means you have Chinese food on your dress. Simplemente porque alguien trae comida china y le echa arroz a uno, no quiere decir que... That was crazy. Yeah, that was crazy. It was good but crazy. I mean, throwing rice at a wedding don't mean that you and your bride are now in a salt covenant. It means you need to take it to the dry cleaning. Y tirar arroz en una boda no quiere decir que usted y su esposa estén en un convenio de melaj, de sal. Eso simplemente quiere decir que tiene arroz en sus ropas. Yahuwah talks about salt, not rice. Yahuwah habla de melaj, de sal, no arroz. How can this salt covenant be for our children, our grandchildren, when some of them may die? Yah forbid, some of our children may die in the exile. ¿Cómo puede ser que este convenio sea para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos cuando algunos de ellos mueran en el exilio? Want the answer? ¿Quieren la respuesta? The word huk La palabra is a huk prophecy. es una profecía. It means it's a command Quiere decir que es una orden that doesn't make perfect que sense. no da sentido perfecto. It doesn't make perfect sense No se entiende con perfecto that I'm sentido expected to do something forever que se espera de mí hacer algo para siempre until Jerusalem is destroyed. hasta que Jerusalén sea And the destruida temple. y el templo. And yet I'm expected to do it forever. Y sin embargo se espera que yo lo pueda hacer para siempre. If it made perfect sense and we could make perfect sense out of it, Si pudiera uno entenderlo con perfecto sentido, Yahuwah would have called all these commands to Shomer Yahweh hubiera llamado a todos estos mandamientos de Shomer, Mishpatim. Mishpatim. You know what a mishpat is? ¿Saben lo que es un mishpat? Go to the corner, Vaya usted allá a la esquina, stop at the stop sign, pare allí al alto, turn left. voltea a la izquierda. If you don't stop at the stop Si no sign, para usted allí al alto, you are DOA. está usted DOA. You'll go through the intersection Irá por la and intersección get T-boned. y va a estar Mishpat. mishpat. If I don't stop, I could get killed. Si no paro, me matan. That's a mishpat. Ese es un It's a mishpat. command. Es una It orden. makes perfect Da sense. sentido perfecto. But a hook, Pero un hook he's telling me to do stuff me estás diciendo que haga yo that cosas can't be done. que no pueden hacerse. So if he's telling me to do stuff that can't be done, Entonces, si él, as it was está, originally intended, si él me está diciendo que haga algo que no se puede hacer como originalmente se propuso, he gives you that word hook. él le da a uno la palabra hook. He's saying, yes, Y diciendo, sí, you don't have the full picture. no tienes la visión completa. Right now, celebrate. En este momento celebra. Right now, rehearse. En este momento ensaya. But all these things that I gave you, they could have been given as mishpatim, Pero todas estas cosas que te he dado pueden ser dadas como mishpatim. but they were given as hukim. Pero fueron dadas como hukim. Because it was in my plan and foreknowledge Porque estaba en mi plan y mi preentendimiento, to know that you would be in the exile. conocimiento que estarían ustedes en el And I would exilio. still require you to celebrate without guarding it. Y que todavía les requiero que lo celebren sin guardarlo. So I called it a hook Entonces lo llamé un hook and not a mishpat. y no un mishpat. A hook means Un hook quiere decir you will be required to que attend, se les requerirá asistir, but not to pero sacrifice no ofrecer in the exile. una ofrenda en So el I'm not going exilio. to give it to you as a mishpat. Entonces no se los voy a dar como Listen, mishpat. when I write the Torah, listen, Escuchen, I'm going to use the word hook cuando yo escriba la Torah voy a usar la palabra hook, because you'll still be required to obey. porque de todos modos se les va a requerir obedecer. Pero in the freedom, Va en la libertad of celebration. de la celebración. make sense? Da sentido. We love you. Los apreciamos. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Come on. Praise Yahuwah.